Hello everyone, welcome back to Metal Gear Solid Snake Eater. Come on Eva, we must escape. Hurry up girl. This should be the end. Come on, wherever you are. Hurry up, girl. We must go the long way. This should be the finale of the game. Nice. Let me have some more. Come on, Eva. Hurry up. De van más oka is. Nem hallgatom az igazságot. Szégyennel és megbánással. El kell ismernem előttetek a japán műszaki tiszt kudarcát. Miura hadnagyról lettél. Sajnos igen rossz férnök. Nem méltó az irányításra. Ezért elmozdítottam őt a posztjáról. Holnap reggel előről kezdjük. A munkát személyesen irányítom. A mai napon pihenő. Hurry up, Eva. Munkai pihenés, testvérek, mondja a tangol. A jövőbeli teljesítményetekre való tekintettel mindannyiatokat megjutalmazza. Legyen boldogá a munka. Tehát baj, asszony! Get up, get up, get up. We are almost at the end of the game. Well. Zapomnę ten listę. No nie. Come on, Snake. Let's hurry up. Huh. Looks like now there's
No, We no made problem. it. We made it. We really did. Over there. Over there. Dun, 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 dun. But there is one more thing to do. It's the boss, isn't it? Yes. I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Hmm. Promise me! Hmm. He will truly try. But there is a boss fight. Oh. What the hell is that? Life's end. Huh. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives Well? off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. Oh. I've been waiting, Snake, for a Yeah. long time. Well Waiting for then. your birth, your growth, and the finality of today. Hmm. Boss, why are Boss. you doing this? Why? To make the world one again. Oh. The world used to be whole. But at And the now? end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. Hmm. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. Yep. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Exactly. Ridiculous, isn't it? Right. Yesterday's ally becomes today's opposition. Hmm. And this Cold War, think Hmm. back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. 3 évet töltöttem Londonban. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Of course they will. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you Yeah. and shape you into the man you are today, just so we could face each other in battle. Hogy a bűnösségről A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. Exactly. So then what is an enemy? jelentést készülök írni az Is there öntevékenységéről a such a távolban. thing as an absolute timeless enemy? Nope. There is no such thing, and never has been. Hiszen nincs egészen tisztában And a the helyzet. reason is that our enemies are human beings like Végre kell us. hajtanom a parancsomat. És a parancs úgy szól, hogy a hitnak el kell készülnie május 12-ig. Az idő rövid. The Már world csak must 14 be hetünk van. holy. Ezért használom. Exactly. Kénytelen vagyok minden 2 kényelmet munkába állítani. I will devote my skills to that purpose. De a tisztek is dolgoznak And with the nálunk colonel's minden, money, az I will egész achieve vasúti it. pályán. Maga is tudja, Just én is as I tudom. once created Én the nem vagyok Cobras. felelős más parancsnokok magatartásra. They are my family. Ne veszítsük el a fejünket. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. Parancsolj, szíván. It was November 1st, 1950 what? I was in the Nevada desert participating in atomic testing. A parancsom kizárólag az alacsonyabb rangú tisztekre vonatkozott. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white White as snow. as the snow. Mondani, hogy megmondottam a dolgot. És úgy And döntöttem, snow is exactly hogy a what I magasabb saw rangú in tisztek that Nevada desert. Exactly. It froze és my csak az blood alacsonyabb rangúak white. segítenek. Ooh. Sajnos nincs Painful. az egyetlen kétséget kiszállni. You were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. Ooh. That's part of the reason I was drawn to you. You Uh-huh. and I are alike. Really?
We're both slowly being Tudjuk, hogy mi eaten történik away vele. by the karma of Ha others. hídlen lesz kész időben, We'll never have the chance to die meg peacefully kell in ölned old magad. age. No. We have Mit tenne no maga az tomorrow, én helyemben? Ha én a but we maga can still helyében have volnék, hope for the future. meg kell megoldani. That should In happen. 1960, I saw a vision of the ideal future from space. Figyelmeztetek Right. is. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the Tisztában first van ezzel, man-made hogy satellite in maradhatott history valami into bővülés. orbit. Exactly. Megoldja meg a This came as a huge shock to De the United biztos vagyok benne, hogy States. talán. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Mercury. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, Persze. America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human Készült a maga data, útjára. Right. Valóban so they van. secretly decided to send a És hogy human being őszinte into legyek, erősen space. képben And who was that? I was the one they chose. I see. Képes volna végrehajtani. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, Másrészt and viszont whoever they nekem sent van up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the Nagyon history fontos, hogy egy books. tisztnek tekintélye legyen egyébként. I could see the Ha ez planet as it ilyesmiképpen appeared az from irányítás, ami space. történik, felmúlik a káosz lesz. That's when it finally Nagyon hit rossz me. varázsú szólnék Space exploration is nothing but another Talán game nincs in the tudatában power struggle annak, hogy between a the híd US and jelenleg the a saját USSR. személyes Politics, parancsolásával. economics, the arms És race, azt kérdeztem meg, they're all hogy just mit arenas for meaningless competition. And I'm then sure what you can happened? see that. But the Earth itself has no boundaries. No east, no west, no Cold War. Szívósan, de nincs bátorság. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space program and the missile race, only to arrive at the same conclusion. Right. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. Right. So what does this A all world mean? without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. Mhm. But And? reality continued to betray me. And that's why you made the cobras. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the Alright. US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. Okay. I was So driven that's why from you the safest betrayed part, them. and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. Hmm. He was my friend. But one of us had to die. Right. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. Right. The ones who gave me that mission were the philosophers. So Early you in the did 20th as century, they do. the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The That's why you philosophers had of to today revive have them. no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate.
The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. Right. It was my father who explained all of this to me. He was But one- that won't happen. You see, I am the last remaining child of the philosophers. I see. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. Right. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. What did they have taken from you? In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. And? I was pregnant at the time. Oh. The sorrow was the father. Oh. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. And who was the child? Ugye milyen dátumot írunk ma érdemes? Nem tudom már követni a napokat. Ma van az 1950 aratott nagy győzelmünk évfordulója. Egész Maybe Snake. megkezdtem. This is proof that I was once a Döntöttem, hogy mother. ebből az alkalomból adok a I gave csapataimnak up my body egy and my szabad. child for my country. Kihirdetem az There általános is nothing amnestiát. left inside me now. Ön és a tisztjei visszatérhetnek a Nothing at pártba. all. Az amnestiával következően That's... a tiszteket a That's jövőben unfortunate. At night, többé nem I can still kötelezem. feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I see. So maybe Snake is your baby boy. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. Hmm. I feel content. Snake, Hmm. commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. But There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, Miggs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. I come. Pathetic.
ide. Hány ember van a csapatában? 10-es. Én nem is tudom pontosan, tudja. Kirakjuk minden 12 óra, de itt van reggel minden rossz születés. 3-4 ember kellett, hogy megvigyek a kórházba. És borzasztóan betegek lett. Egy 10-esnek mindig pontosan kell tudnia, hány ember tartozik a csapatában. Magának ideg van? Ha nincs, akkor hagyja abba ezt a kacsitatást. Lehet, hogy viccesnek tartják, és nem akarnak semmi rossz. De ez nem katonái tartás. Igen. Pathetic. Állítja le ezt a kognitást. Igen, uram. A grenade? Mondja, Ritz! Igen, uram? Épített már hidat ilyen folyón, mint ez a fáj. Legalább 7 tucatot. Reggel. Ha ez a maga hídja volt, hogyan fogna hozzá a munkához? Hogyan fognék hozzá? Hát, először is nem ide építeni. Úgy? Miért nem? Amit azt már az előbb is mondtam önnek, uram, a japánok rosszabb helyen nem is választhatnak. He's gone. Nincs folyam felé. Látja, cörögödnek? Süllyednek. A katonáink idélet, amik építhetik a hidat, mégsem készül el. Maga hová építeni? Én lejjebb a folyó. Ott, ahol összeszűk. Ott szilárd vagyunk, de mind a két napot. Jósz, ha ez a maga hídja lenne, vagy a használná a munka előtt. Minden esetben nem tudok használni. Ez készlámos. Az nem behozott. A részmunkák nincsenek összehangolva. Így stílnek. Különböző csoportok szinte egymás ellen voltak. Vége. Mondhatom, uraim, nem könnyű megoldani a problémát. Ám a japánoknak csőcseréket irányíthatunk. Nincs rend, nincs fegyelem. A mi feladatunk, hogy rendet teremünk. Igen, ez nem lesz valami könnyű. De szerencsére van hozzá egy eszköz. A híd. A híd, uram. A híd. Leckét adhatunk a japánoknak a nyugati módszerekből, és attól elszégyelik magukat. Látják majd, hogy a brit katonák milyen teljesítmények tudnak. Igen, értem, mire gondoltam. Tudom, hogy milyen nehézségekkel állunk szemben ezen az Isten háta mögötti helyen, ahol semmi sincs, ami kell. De ez a mi erőpróbánk. Elnézést kérem. Úgy értünk, tényleg mit akar építeni meg. Általában gyorsabb a felfogás, és igaz. Ismerem az embereinket. El kell őket foglalni. Amennyiben nem volna mit csinálni, ki kellene találni. Ez így van, ugye? Szerencsém van. És ez nem közönségesítesz, vagy? Amint mondtam, ismerem őket. Alapvetően biztosítanak a munkájukat. Így van, uram? Igen. Reeves maga, mint mérnök kulcsát megtartozik. Mondja meg, mit akar, és Hughes meg én megszervezzük a dolgot. Mit gondol? Hozzáfoghatok? Mindent elkövetünk. Megállapodunk a tervünkben, aztán megvetjük, mit tartunk szákról. Kész helyzet elé állítjuk. Azt hiszem, az ügyem kérdése egyre kimarított. Tehát, jó. A következő pont azt hiszem sajnos elég híres az illetékeseknek. Sajnálattal kell közölnünk, hogy a híd helyét túlságosan elsietve jelölték ki, és a mi véleményünk szerint helytelen. Úgyhogy helytelenül. Végtelen sajnálatomra. Reeves nagy a mérnökünk gondosan tanulmányozta a folyómedvét, és arra az eredményre jutott, hogy a folyó felé ott túllágy. Túllágy. Hisza, az eddig végzett munka teljesen hiába való volt. Reeves folytatnák, kérem? Igen. Szétrezledes. Én próbálgat vettem, és kitűnt, hogy a maguk hívvillére teljesen nyugodtak. A hív visszaomol az első ronda. Nézze, itt vannak a számítások. A nyomás és ellenállás arány egy pillanat Reeves, mielőtt ebbe belebonyolódtam. Szájtól kaphatnánk egy csésze teát? Hoj! Ugyan! Hoj! Hoj! Ugyan! Hoj! Hoj! Tehát azt hiszem egyetértünk abban, hogyha el akarjuk kerülni a katasztrófát. Új hidat kell építenünk, a Reeves
először nagy átlag kijelölt helye. 400 yarddal lejjebb. Térjünk át a következő pontra. Úgy döntöttem, hogy módosítom az embereim napi normáját. Módosítsa, igen, felemben. 1 köbméter földről 2 kilométer. Így kívánt a közös érdek. Józan, hogy elvégzett útleszállítást. Jósz, átvenni a szó. Igen, tanulmányoztam a létesítményt minden szempontból számítani. Nyilván is belátja a rendelkezésünkre álló munkaerő rosszul megbeosztva. Szerintem elsőrendi feladat, hogy újjászervezzük a munkacsoportot. De egy pillanat, Jósz. Azt hiszem, hogy számottevő időt tudnánk megtakarítani, ha folytathatnánk a munkát vacsora közben. Lehetséges volna, hogy úgy szolgálják fel a vacsoráknak? Persze. Meg. Folytassuk. Igen. Ha növeljük a munkacsoportok számát, és mindegyiknek meghatározzuk a funkcióját, bizonyosan lehet, hogy a napi teljesítmény 30%-kal növeljük. És van még egy fontos százalék. Igen. Feltétlenül határoznunk kell. Még egy fontos utat. Mint hogy a brit katonák többsége a vidon fog dolgozni. Csak egy elenyésző részük állítható be a vasúton. Tehát arra kell kérnek szájtórászfedest, magkönerősítést a saját emberek. Hogy az utolsó pályaszakasz építését minél gyorsabban megfelelőzni. Ezt nem parancsba adtam, Evelyn. Az ő számukra is meg kell határoznunk a naponokat. Először úgy gondoltam, elég lesz fejenként másfél köptétel, nehogy kifárasszuk őket. De talán jobb volna, ha ugyanazt a teljesítményt várnánk el tőlük is, mint a brittektől. Így kialakulna egy egészséges társaság. Ezt már ugyancsak parancsban. Nagyon teljesítjük a normát, igaz, Jósz? Igen. De akkor azt hiszem, hogy már egy Egy kérdés. Be tudják fejezni a munkát időben? Őszintén szólva az általános vélemény szerint lehetetlen. De mi természetesen rajta leszünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy több mint 1 hónapot vesztegettünk el egy sajnálatos nézeteltérésére. És ennek nem jutott közben. Ami van, az ülés bezárva. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Most eszembe ürem, bár mondani akartam. Az erdőben a szilvához hasonló fák is van. És a London híd szilva pillérei már 600 éve kitartnak. 600 éve ripsz? Igen. De 600 éve. Ez már valami. Jó reggelt! Egy mondatot keresek, nem esíszom. Köszönöm szépen. Egy. Adnám neked marokat, villámos szültőket, ilyet. Mert látjuk, a szívem miért című magad. És mindig a szívem az. Jó, ez szó.
Nem olyan. Ide figyelj, tulajdonképpen te is hiszed, hogy mit szólnál ahhoz, ha azt mondanád neked, hogy vegyük ebben. Szólj is csak róla. Igen. Készkapitán. Igen. Van ebben volt. Jó. Bocsássak meg arra, mert arra megszállítja a kezdem megszokni. Hiszik már mindig. Igazán nagyon kedvet, azt hiszem inkább nem. Baj, ha én iszom. Nem. Áruljelmet jutott hozzá. Végtére is van itt egy kórház, és ahol kórház van, ott alkohol csinálják. Shit. De gyere, olyan rövidre fog valami elve. Én egy elég fura egységhez tartozom, az a neve, hogy 316-os kiképző osztag. A főhadiszállásunk ott fent van a botanikus kertek. Növényeket kéne meg a bővenségnek. Biztos, hogy nem akar egy már? Nem. Ott közöttük mindig nem az érdekelt, hogy nem akar. Bye bye. Én azt hiszem, hogy értékes információt használnak. A helyzet az ő, hogy néhány napot elképzelünk. És a rendőreiket már megmondtak, hogy minden van. Igen, de segítette nekünk egy meglehetősen különleges szinten. Tudom, hogy Zörnek kellemetlen és terhelt, de mégis szeretném arra kérni, hogy keretsen fel minket. Jó. Ha újra hallani akarják, ugyanazt legyen. Igazán nagyon kedves, hogy tudod, hogy válasz. Luis, mentem, mi az ő egyik csoportja vagy? Hát akkor mondjuk ma este 8 órakor küldök egy kocsit magáért. Ma este, nem, szó sem lehet. Hát akkor legyen holnap 10 fő, jó? Oké, 10 óra. Nagyon köszönöm. Viszlát, is. I'm not sure you're able to pick up the so. Rendben. Tudom, borzasztóan sajnálod, de ma este más dolgod van. Borzasztóan tévedsz. Az igazolás lesz szíves. Igen. Földség, ilyen! Köszönöm. Lehetne. Mondani, hogy a szálláson ott van az ösvényben. Jó, köszönöm. Azt hittem, nem sikor. Amerikai vagyok, amennyiben így jön. Most távozhat, Joyce. Igen, uram. Bocsánat. Éppen Borderőrnapot igyekeztem. Majd én oda kísérem. Nem csak ebben megmérkezem. Most ért véget Borderőr nagyon. Bőrgő tapsika. Az ő nagy hisz abban, hogy a kiképzés körülményének valók körülményének. Nagyon örülök, hogy remélem, hogy fiúkban hatóságos. Köszönöm. Hát akkor gyere. Végeződés már nagyon vágyott. Igen? Előre helynek az. Rendkívül vonzó. Nem tudtam, hogy kell hallani. Mind lehetőleg kerüljük ezt a kifejezést, valahogy túlságosan melodrámai hiszel van. Önnek nincs tanulja. De szabadságban vannak, és elmondom, mostanában plastikban vettük el. Tényleg csodálatos. A legutóbbi akciónkat felekkorában adjuk. Kétszer olyan hatásos, mint a kelünk, és felmondja a súlyát. Nézze, jaj! Jó, hogy most már tudom. Tökéletesen vízhattan egy valóban plastikban. Látja? Azt értem, amit akar. Itt a szállásra.
Ezt olvastam? Igen, én a keleti nyelveket tanulmányoztam Cambridge-ben a háborúban. Most jött eszembe, még nem gratuláltam magát a sikeres szökkéséhez. Remekül csináltam. Szerencsém volt. Ha a repülőgépes mentőszolgálat nem fedez fel, ma nem. Én az. Akarja látni, hogy hol? Nem várom. Természetesen hiányosok az információk. Főleg a maga jelentésen alatt. De a tábor valahol itt le. Mondja, van valami fogalmuk arról, hogy mi történt, mint Orson nincs. Olyan vakmerő, mint egy megszín. Nagyon akarták lőni a szemeserekkel. Nézze, ott nagyon akarnak lőni valakit, az illetőnek nincs mit tennie. Tehát itt van a Clive folyó. És itt az a Sziámi falu, ahol segítettek magát. És itt van a de maga nyilván jobban ismeri náluk ezt a területet. Nem minden a lakosságban alatt sokáig ezt életben mutat. Tehát a vasútvonal itt nem kezdődik Szingapurban. Malájföld, Bangkok, Rangoon. A terük persze azt, hogy elveszítik egészen Indiáig. Inkább Országbetre. Valahogy itt. Amit időjátárok meg szeretnék minden Bangkok, Rangoon pályaszakaszt május közepéig. Nekünk ezt persze meg kell akadályozni. A bombázóinknak azonban túlságosan távoli a célból, tehát a helyszínen kell a vasutat alá. És hogy akarnak oda? Először helytőjében, aztán gyalog. Robbanó anyagban ebben a siker. A legtöbb problémán, hogy nem ismerjük a tereket. Érti? Egyikünk sem járt egy sor, nem akarok kettőket szegülni magunk, de nagyon érdekes lehet. Tényezedes rám bíztak bányutat. Magadban viszont bányutat és felmutattam. Ó, most. Tényleg nem akar egy csészete át? Persze. Ennek a jogdvargatlanságnak neked munkálátban kellett, de meg látjanak videók is tanulni szép, és ha van kérdése, persze, a szexu. Tulajdonképpen csak egy kérdés. Nem volna kedve vissza. Hogy mondtam? Tudom, az első pillanatra képtelenséget érzi. De miért csak a egyedül maga is meg azt mondtam. És itt szeretnék a vetni. Azt akarja mondani, hogy elmondott ide, hogy ezt megcsinálsz. Őszintén szólva, igen. Őrnagy, én épp, hogy csak megúsztam a szökések valóságos csoda volt, a maga éppen is ezt mondták, és most arra kér, hogy visszamenjek, ne legyen nevetséges. De vagy egy kicsit megdöbbentő. Szerintem az egész rossz, én nem lehetek vissza, az amerikai tengerészethez tart természetesen. De Greenhead már kapcsolatban lépett a maga felettesében. Az én feletteseim, igen? Hosszú vezényelték. Érdezik, hogy a valami csendes utcáni parancsnokságát. Jóvállalták az ügyelens áttehetését a 300 képzősztárhoz. Ezt nem tehetik rá, pedig megelőttem. Szeretném volt számolva ezt. De tényleg nem tehetik, komolyan a tengerészet tévedések. Nézd, én nem vagyok tengerészkapitány, én még csak tisztség vagyok. Én nem adok egy dolog csak. Én csak egy bölönséges patróz vagyok, és még annak is rossz. Amikor a Houston első értén egy iszlamista napra így később belebontottunk egy japán kifejezésbe. Azt gondoltam, hogy csak idő kérdése, hogy elfogjanak így át, egy erővel cserélt a halott tiszt. Azt hittem, a tisztekkel jobban bánok a fogoltán. Nagyon észszerű. De nem volt belőle semmi haszna. A táborban a tisztek együtt dolgoztak a legnincs. Aztán hozzászoktam a szép kapitánynak. És amikor ide érkeztem, ide a kórházba, megnéztem a legénység kórtermeit, aztán benéztem a tiszti kórtermekre, és azt mondtam magamnak, így alakult a helyzet, maradjon így. Voltak ugyanis bizonyos etik. És utána minden esetre így van, ahogy van. És ebből következő, hogy én nem vagyok jó maguknak, maguknak egy tisztre van szükségük, egy kapitány, akinek sírszani legyen. Valamelyik megjelent a rendőrnek az igazságra, azt fogják mondani, majd valami hozzának mondani, hogy tisztek adtak ki magát. És ha ez bekövetkezik, akkor megnevezem, mivel lesz benne. Apától. Szívesen már. Kérni fogok egy orvosi igazolványt. Azt mondom majd nekik, hogy azért adtam ki magam tisztnek, mert a csingerban megtudjattam. Egyre rosszabb. Még ha úgy érzem, én vagyok Herszi admirális. Egészen okos meg. Nem annyira okos, mint biztos. Ha a szengerészet meg tudja ki vagyok, az a határodat, amit magadat, annyit ér, mint magadnak a Krisztus.
Ugye ez maga végig. Honnan szereztem? Elég sok munkámba került, mert a tengerészetek nem tudták mindjárt azonosítani. De még költséges utcáni parancsnokság elküldenek, ha maga nyilvántartó lapját. A fényképét, a különömatát, szóval mindent, ami szükséges megnézni. A helyzet az, hogy mi már majdnem egy hete tudjuk, mi a rakja. A tengerészetek egyrészt maga egy szemtelen exportot venni. Másrészt nem nagyon mindent egyik azonnak a és érdemben gondolom, ezért járultak hozzá olyan boldogak. Ami a jelenlegi rangját illeti, persze nem veszünk tudomást a történetekről a különítménynél, csak színlegesen különböző rangban. Színleges különböző. Marha. Nice. Wore her down. That is the first phase, or this is the end? Ez már igen. I don't know. Ezredes. This is too easy. Éppen most jelentkezetünk ki, hogy visszamegyét segítek, hogy felrobottaljuk bányt. Csak ugye, Oh, ez aztán the Shagahad and the money. nagyon örülök. It's our only hope. Right. Patriot. Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. you're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. Oh. Why should I? I don't know. Boom. There's only room for one boss and one snake. Azt hiszem, hogy egy szín. Exactly. Én vagyok a Gábor orvosom. Boss Snake. So, Miért akarjuk a teljesíteni segítséget? Nézd csak rá az ezredesre. are you beating her? De nekünk tudja, mit csinál. Well, Na, Viktor. Épp ideje, hogy meglátod. what is happening? Tényleg első. Én hogy viszem? Meg kell mondanom, hogy sokkal jobb. Oh, I had to pull the trigger, I see. Halvány fogalmam sincs. Köszönöm. Well then. Nagy változás. Dun, 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 dun. Uram, valóban úgy gondolja, hogy a híd felépítése jó ötlet? Komolyan kérni? Igen. Hogy jó ötlete? Nézze meg. He painted the whole Nem place beszélsz red. jól hangulat, hogy a fegyelmet helyreállított. Hogy a kondíciójuk jobb. She was white as snow. Az ellátás jobb, és már nem fordulnak elő benyitést. Igen, ez mindig. Hát akkor komolyan, Brinton, néha egyáltalán nem tudom meglepeni magam. Nem mondom, mire gondolok. A helyzet az, hogy amit mi most csinálunk, nem fogható úgy. Bocsássa meg, uram, mi... Hurry up, Snake. És ez elműség. Talán még állításnak is minőség. Mondja, I horsey. mi hadifoglyok vagyunk, nincs jogunk megtagadni munkát. Ezzel tisztában vagyunk. So the boss is Muszáj dead. jól dolgozni, muszáj jobb tudatit vitamin, mint amilyet hűkét mutatnak. Hogyha maga You szájtól are the new boss. Vagy hagyná inkább, hogy a semmit tevésben szétbújjon az ászlóaj? Hogy azt mondják rólunk, nem tudunk rendes munkát végezni? Ooh, the snake had gone over. Wow, Nézzen jól körül, the white snake. egy napon véget ér a háború. Remélem, hogy azok, akik használják ezt a hidat az eljövendő években, tudni fogják, kik építették, és azt is, hogy hogyan. Nem valami rabszolgahat, hanem katonák, angol katonák, még a hadifogságban is hívják. Maga remek orvos, Viktor, de a hadseregről fogalmas is. I think this is the end game.
It cannot be much further than this. The boss was the boss. And now we are the boss. Nice. Maybe Major Ocelot? Jó reggelt. Ready to go, Snake? Right. Let's go, snaky boy. Are you okay? Snake? Yeah. Yes. Elnézést a késésért. Pontosan 4 percet később. Szüksége van egy gyógykezelésre? Tessék, átmondom, hogy célos. Tényleg van eszem. Hol van tehát azért hívottam, hogy segítsen kiválasztani a csoport negyedét. Hívjam meg Joyce-ot. Igenis. Csebben Joyce-ot akarja, de nekem I kétségem. told you you could trust Azt me. hiszem, túl sokat bíz a képzeletére. Maybe. Amit mondtam, ilyen akció esetén mindig számolni kell minden esetes. Ő a legszólós. A maga véleményét ismerkedj. Azt szeretném, hogy szólsz is. And I... Snake! Yeah. Ocelot! Ocelot. We're not done yet! Igen, de nem igaz, hogy van. Én nem tettem a átvettem, nincs ilyen pontosan. Én csupán ellenőriztem egyik számoszabot a másikra. Aztán Major Ocelot. Szörnyen unalmasnak hangzik. Szörnyen unalmas is hogy az ördögnek kötött ki. 39-ben uram átvettem Londonba a webfestőszer, és 2 év múlva önként jelentkeztem be. Önként jelentkeztem. Igen, ugye a reguláris sereg. Mondtál sem, hogy rosszítva lehet. Igen. A reguláris hadsereg a civil korodban végzett munkára. Ott nem volt kicsit pattíz. Gondolja meg, Too heavy! képes lenne ezt igazán elhasználni. Tudom, hogy nem kell bánkolni, nem ezt kérdeztem. Tudná hidegvérrel használni? Tudná ölni tétovázásból? Ez olyan kérdés, amit sokszor folytattam valamit, és nem is mondhatom. És mi volt a Not so easy. Én próbáltam elképzelni, uram. Nehéz nem beszélni valóban, hogy körülni nem. Well then, Ocelot, my boy. Azt hiszem, köszönöm, Joyce. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Az osztagat fogok menni. Majd megtudjuk. He still has guns, that's the problem. De őszintén mondom, ugye nem sok is a választott a pillanatban. Mi a véleményes? Nézze, uram, Joyce valamelyik, és ha okosnak tartok, az összegemszeknek összekérdettek. Én akár át is engedhetem neki. Hát, mindent mindenek, Joyce meg. Menjünk tovább. Jelentést kaptam a faluról a négy felmerítőt. Come on, snaky boy. You're the boss now. Talán ebben az esetben én igen igazán. Néhány gyakorlatot azonban megismerni, és megbeszél. Olajcseppen maga is, igen, uram. That's the stuff. I picked up a few new Szívunk egy kis moves. friss levegőt? Igen. Tudja maga, hogy milyen könnyelményre számunk. The gun comes out again. Doesn't feel right to shoot an unarmed man, but I'll get over it. Most itt eszembe, valaki érdekelni fogja. Az új ember. Oh. Azonnal nem. Rég. Persze csak nem. Más szóval nem nagyon ajánlom. No real ammo. Értse meg bármi. Yet. Közben a többiek kockáznak. A mi munkánkból a cél az nem. Ezredes úr érdekli, hogy mi a véleményem az osztagból.
Nem akartam elmondani a What do you többieket. say to one last Értem, showdown? De a csipment tökéletes. Idegérő is meg lesz. Joyce Yeah, is. all right. Igen, Joyce is. Azt hiszem, hogy jó. Orden az, akit nem mindenki. Right. Cambridge prof meg minden. Tudja, az az érzésem, hogy játszadozik a robbanó szerepre, mint gyerek a csillagszóra. Tapasztalat. Amikor elesett Szingapúr, hátra maradt, felrobbantott néhány kidat, egy hónapot, és nem is tudom hány épületet még nyílt a javán kell. Elpont szépen legyúl a főiskolára. Rendkívül hosszú. Az idő rövidségére való tekintettel azt mondják, hogy néhány épületnyújtsapokat nem ér a világon semmi. De nem, szerintünk, ha csak egyszer ugrik valaki, akkor 50%-os az esélye, hogy megsérül. Ha kétszer, akkor 80, és ha háromszor, akkor biztosra mehet. Egyhangulag az volt a vélemény, hogy a legokosabb a síszőrnek fogják meg, és gyűjtjük, aztán lesz, ami lesz. Reméljük a legjobbnak. Egy vernyővel van, Only one of them has the bullet. But I don't know if he observed it. What's your name? Jack. Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men. Right. Names. My name is Adamska. Adams. What's yours? Jack. John. John. Very well, John. Johnny boy. Plain name. But I won't forget it. Come on! I don't know. a fákület van. Boom. We had the I made the right choice. Észak felé kell átvágnunk a csuppenet. És Heh. ki lesz a vezet? It was the left one. Gyűlöli a japánokat, elültek minden férfit a vasútépítéshez, úgyhogy nőket kell felfogadni terrortól. It's a blank. Állítólag megkívült elbíró. เรื่องที่ได้รับเมื่อกี้เนะอันตรายมากมีญี่ปุ่นกับพี่น้องประเทศไทยไปจับตัว Azt That mondja, hogy was szélsősorban fun. töltenünk az éjszakát. Ellenséges állású 3 perc. So we meet again. Hogy a dzsungelben kell adni. John. És mi lesz Chapman? A Johnny falra égeltek. Felszerelésre. Valami baj van. Csak gondolkoztam. Maga beszéli jájnyelvét, miért olyan úton vezetik magukat a folyóhoz, amelyet én nem ismerek? Elárulná nekem, miért vagyok olyan nélkülözhetetlen az osztam? Tudom, mit érez, de értse meg, mi történt. Hogy ez Chapman? Majd. Oh. It's a heavy aircraft. Johnny boy. Yeah, we sure did. Is this the end?
Oh no, Migs! There's no way out. What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Right. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to Right. base immediately. Oak 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The Migs are turning back! Yes. Hmm. Nagyon helyes. Not a dull moment ever. The MiGs disengaged. Most likely under orders from crew. Is this his way of helping? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just... The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting. Don't keep them waiting. Vicc. Egy. Azt mondja, maradjunk nyugton, le akarja szedni a piócákat a hátán. Így keres egy ilyen csinos lányedön a főkerülség. Ha meg akarja kérdezni, találjuk megtanítva. Nem, hát elróltam. Akkor fogtuk ma mindent el. Mi van a rádióval, George? Nem tudom, uram. Nem lehet fogni semmit. Kénytelen vagyok felerősíteni. Én megmondom, mi van. Nedves elállott rordás lett kerül mindenekben a rohadt csúnyában. Akár ki is Snaky boy. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Yeah. Amint sokáig maradunk itt, mindent elászik. Megvetettem mindent, uram. Egy, hol van? Igen, uram. Egy. Az eredeti híd építése abban maradt. Az új konstrukció a folyás irányában lejjebb a folyó. Hi. I'm just finishing Metal Gear Solid now. Remake. It's almost at the end. And how are you? Odaérünk időben? Jaj, szerint 3 éven mi járunk egy kicsit gyorsan viramban, odaérnénk 12. naplemente előtt. This is the loot scene. Jó vadászat, jó címűz. Arra jó szórakozás, így megvan. Ha nem csinálja meg a rádiót, meg nem tudnánk a vonat. Igen, mindig történik valami már. You came at the right time. Never a dull moment with Snake. Most beszéltem Résszelnek Jusszal. Azt mondták, nem lesz kész a híd. De még
Well, let's go back to kissing. Elmagyaráztam neki, miről van szó, és ők vállalták, de ez sem. Milyen neki szájtunkból lett eszemben sincs. Ez a lényünk, meg kell oldanunk saját erőből. Tulajdonképpen ezért jöttem magát. And this is the end. Nem megbocsáss uram, a kórházban nincs olyan ember, akinek tartozni ide. Felesleges idegeskednie, nem magát hibáztatott. Egy kórházban mindig akad egy hitlókus, nem igaz? Tartsa nyitva a szemét. Csak erre kérem. Na gyerünk, nézzük. But she escaped, I think. Mi a helyzet, ezt hiszem? Trópusi vérlasban szemben maláriás vérvizeléssel, az ilyen 40 fokos lázam. Jól van, értem. És ez itt? Lábszámfekén. Talán megmentettem a lábát, ha megoperálom ma ilyen. Úgy gondolja, hogy munkaképes. Ne vesz ilyen hülyeséget. És az az ember? A karján fertőzöttség. Olyan leromlott állapotban van, hogy levenyett. Igen, de ilyen esetben nem lenne okosabb, akik vannak viselnek. Valami könyvben. Igen, végül is nem lehet célunk az, hogy valaki kórházban tartsunk, csak nem megkapcsolva akar, nem lehet célunk, talán lehet. Right. Na, nincs is a legjobb erőben, valamiképpen hasznosan tettünk. Exactly. Nincs igazad vége? Mondja, nem volna kedve valami könnyű munkához, aki... Bármihez. Jól van. Goodbye. Igaz? Igaz. Helyes. Ide. Azt hiszem, nem kell mondanom, hogy büszkeledett magukra. De válság fenyegetni kell. Úgyhogy akik képesek rá. Jó lenne, ha segítenének a többieknek. Honszli, vinni, festegetni, meg hasonló. Mit szólnak azt? Igen, megyünk, uram, megyünk. Persze. Gyere, gyere. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. Right. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China, Right. Regional HQ, 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. Can you hear me? You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal Yeah, that's good to hear. So I infiltrated his base as a KGB spy. The two NSA This is the end of the Metal Gear Solid were actually both remake. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. She's now telling the whole story. It was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy. And also the nuclear missile launch data from the Shagohod. Right. Both are in your 5 hands. years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liandon easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything She was a double agent. thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charms. Yes. It's a very fun game. Raised in a joint US-Soviet-Chinese facility. This is the end. Now I am starting Lost Soul Aside. Before the war, back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning.
She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The Not boss just was because the of... only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. Right. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times. This was a very good game. My orders from the government were to obtain the legacy. And to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Yes, I think you should. Although the story is not very long, 12 hours mostly. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Sure, of course. They can also come to watch my streams. I'm happy to have anyone. But of course. Between, I'm also multi-streaming, not just She didn't betray the United States. streaming. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Oh. Because that was her duty. Yes, Danny, you can. Of course. They can come and watch my streams at any time. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. And I appreciate it. Hope to see you on other streams as well. You are a true patriot. In half an hour I'm starting Lost Soul Aside. The new game. Thank you, Danny. Igen, de meddig is érdemes. Ez csak akkor derül ki a megpróbálás. She only shaked it with the president. You know, we could use an infiltration unit like Fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. This is a very fun game. It was all a big drama staged by Most of the fights are boss fights. And the boss was the star of the show. Yeah. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgan inherited and destroy the Shagohod at the same time. But only a legendary hero like the boss could have earned Volgan's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted.
Colonel Volgan fired an American-made nuclear warhead at Right. Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. That was an atomic bomb now. It's greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. Right. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed Yes. to kill herself. I'm keeping it simple. Her life would be ended by her most beloved. It is my choice. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given. And she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had. But I started thinking of adding emojis, Out of duty, she turned her layers and overlays to my stuff. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. Yes. And in Russia as a monster who unleashed... That's what I want to add. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. That's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Nice. Everything she did, she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Yeah. And this is the end of the game.
ugye 20. Jobban van már. Igen. Vegye át a parancsnokságot. Köszönöm én. Én ezt nem értem. Olyan stabil ez a híd. Kitűnő szerkezet. Nem az a fajta, amit az ellenség ideiglenesen összeszokott. The sons of Big Boss are born. Ez. You heard me, okay? This was a very awesome game, and I enjoyed every minute of it. Ezt a hidat a brit hadsereg katonái tervezték és építették 1943-ban. Yes, Groznygrad and the Granin Research Facility have both been wiped out without trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Right. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Yeah. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief. Okay. When you send I will watch it. Bárki lesz is ott vissza kell úsznia. Nem lesz valami kellemes úszkálás. Én voltam a legjobb úszó az iskolán. Igen. Yes, it's me. Most lesz rá hogy megszűnés. The boss has accomplished their mission. Ezen a ponton, ahonnan fedezheti Jones-t. Igen, Guy The magával philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. Again? És mivel sohasem már többet tenni, mint kevesebbet. This money, yes, the philosophers can finally be revived. Talán a legjobb lenne, ha néhány lövést leadnék a vonat. The film we handed the Chinese was a fake. Oh. Peking must be in an uproar right about now. Úgyhogy a felszerelést le kell úsztatnia a folyónak itt. I'm afraid so. Azaz, Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Oh. Yes, It was all a it's been ruse. reduced to ashes. That's right. Groznygrad has been obliterated by the baby rocket we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. I don't have an Instagram, so I mean, Snake to thank for you that. had me. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. Ooh. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director. Nice. And this will be continued in the... Okay. Thank you. And I just finished the game. Oh, Hogy tud mondani a malac? De te tudsz így mondani. Én halkan beszélgetek. Én már vettem egyszer. De
Igen, győzt. Nem is hallottam, hogy helyős. Yes. Ooh. What the hell is Guy Savage? That is a new game mode. There is a new game plus. And there is... 1 second, I'll check it. I'm stopping